oración del Señor. When you say the Lord's Prayer, you think of Our Father which art in heaven, hallowed be La thy oración del name. Padre Nuestro, ustedes creen, empiezan a entender que es la del Padre Nuestro que estás en el cielo y ya te agarras de ahí. That really is an outline of instruction Pero of eso es how solamente you, una línea how you should de pray. salida de cómo tendríamos que orar, tendríamos que But orar. an actual prayer that Christ prayed Pero una is the oración actual 17th chapter que Jesús of oró John. estaba en el capítulo 17 And we are de San not Juan. going to look at it in its entirety, Y no lo vamos a ver en su entereza, but I want us to take a look pero quiero que at tengas, how que mires cómo Jesus Jesús opened abrió this prayer. esta oración And then we'll go from there. y de ir por ahí, de empezar de ahí. These words spake Jesus Estas palabras habló Jesús and lifted up his eyes to y heaven levantó sus ojos al cielo and said, y dijo: Father, Padre, the hour is come. la hora ha llegado. Hear those words. Escuchen las palabras. Father, the hour is Padre, come. la hora ha llegado. Glorify thy Son. Glorifica a tu Hijo. Glorify thy Son, Glorifica a tu Hijo that thy Son para que también also tu Hijo may te glorifique a ti. glorify thee. What a strange prayer Qué this could be. extraña oración podría ser esta. If you think about the fact that Si piensas en el everything factor de que toda cosa that Jesus did, Jesús everything hizo, that he todo was lo que a part Jesús of, era parte everything de ello, from his birth desde que empezó su nacimiento to this moment at the Hasta ese end of his momento, public ministry hasta que terminó su ministerio públicamente, was filled with glory, Siempre was llenado de filled gloria, with majesty, lleno de was majestad, filled with power, lleno de was poder filled estaba, with estaba excellence. lleno con excelencia. Everything he Toda did, cosa que every hizo, word he spoke, toda palabra que every habló, life he touched, cada vida que él tocó, people stood in awe. la gente estuvo. Jesus lived in the wild. People were always Jesús vivió en lo más around him. loco, se puede decir. Were alrededor de shocked. ellos. Y todos los que estaban con Were él amazed. se sorprendían y estaban And maravillados. saw an incredible life. Y miraban una increíble vida. This is a prayer that Jesus Esta es prayed. una oración que Jesús oró This is a prayer that Jesus Una oración que prayed Jesús oró. in the Garden of Gethsemane. en el jardín de Getsemaní. And I want us to pick up, and we know that that Garden yo of sé, y yo Gethsemane sé que ese jardín de Getsemaní is the place that Jesus Es el went lugar to pray donde Jesús fue a orar before he was going to go antes de and que die. lo supiera que lo iban a matar. And he is saying, Father, Y él decía: glorify Padre, thy Son glorifica a su Hijo with that glory con esa gloria that I had with you from que the tenía beginning. contigo en el Glorify me principio. in this hour Glorifícame en esta hora that I may para que yo pueda glorify glorificarte you a ti in this hour. en esta hora. Jesus lived a glorious life. Jesús vivió una vida gloriosa. Hear me now. Escúcheme, Today I want to talk to you hoy quiero hablarte about the path acerca del caminar o el camino to glory. de la gloria. The path to El glory. camino a la gloria. Tap someone and say, the path Tome to glory. alguien por el nombre diga el camino a la gloria. Say the path Diga el camino to glory. a la gloria. Let me tell you, in Déjame decirte, order para que en to orden live the kind of life de que vivas ese tipo de vida that you have never lived que before, nunca has vivido antes, you have to live tienes que vivir, a life that you've never lived before. tienes que vivir una vida que nunca Are you has hearing vivido what I'm antes. saying? ¿Me escucha lo que digo? I said to my son on Le yesterday, dije a mi hijo ayer, in order to have, para que tú puedas tener, he's trying to put the key in order to have para que tú puedas tener what you've never had lo que nunca has tenido before, antes, you have to do Tienes que what hacer you've never done before. lo que nunca has hecho antes. In order to live the way you've never lived, you have to Para que live the tú way puedas you've vivir never como lived nunca before. antes, tienes que This vivirlo como wisdom nunca is antes. so obvious Esto es muy we obvio miss it. cuando no lo perdemos. We know that the
definition Sabemos que la definición of insanity is to do the same thing over and over and over and expect es different results. es hacerlo, la insanity. It's mindless. It's thoughtless to Sin think pensar, sin that you can keep on doing decir que puedes seguirlo haciéndolo the same thing, pecaminoso, but expect pero esperar different results. diferentes To resultados. have it in your mind Tener en tu mente that things are going to get better que las cosas van a estar mejor if I just keep doing the same si thing. sigo haciendo las mismas cosas. That's flawed thinking. Ese es un pensamiento, Write that word down so you can Insanity, teach me too. locura. Puede ser. This is my tough Sunday school teacher in Spanish. Insensatez. You get the picture of what I'm saying. Sí, entiendo lo que quiero decir. The path El camino that Jesus took que Jesús tomó to glory a la gloria was the path era el camino in which he had to embrace en lo que él tenía que abarcar. things that he had not embraced before. Eran cosas que nunca él había abarcado antes. Joshua, would you bring me those plates, and Erica, would you help me with the cup and the plates that's back there? Me puedes traer, Josué, There's los a gummies, los- plate with bread and that candy over there, and a cup over there. You want it? No, just that. Oh, this naan bread, this that good. You know what? How about this? So it won't be behind me. Just set it on this one, and you can set it here. Bring that candy over. Thank you. And if you would, set the juice over there with that. Thank you, Mr. Bergen, Mr. and Mrs. Bergen. That's awesome. That wasn't stealing, that's shipping and handling. How you doing? Listen, So escuchen. the path to glorious, El camino Powerful, al poderoso y glorioso victorious living, y la victoriosa forma de vivir, which is what every one of us wants. Tell me la cual amen. cada uno de nosotros tenemos que tener. I want my life to matter. I want Quiero my que mi life vida to be importe, powerful. que sea poderosa. I want my life to Quiero que mi vida demonstrate demuestre that que Christ Cristo lives vive in me. en mí. Hallelujah. There is a path. Hay un camino. The path to victorious, Al camino de powerful living la victoria, al poderoso is vivir. the path of death. Dice el camino de ir a la victoria total. Jesus el camino de la is muerte. saying, Jesús decía, Father, I'm going to glorify you. Padre, te voy a glorificar a ti. It's time for me to glorify you. Es tiempo para yo It's glorificarte. time for me Es tiempo para mí to take my de place tomar mi lugar and do what I came here to y do. hacer lo que To vine para lo que tenía que fulfill hacer, para what completar, I was sent here to do. por lo cual yo he And sido in order mandado. for me to do Y this, para poder hacer esto, the only way that la it's única going to manera happen que puede pasar y is suceder Christ had to que Cristo tenía que embrace abarcar o agarrar death. la muerte. I want us to look at a verse Quiero in que vayas Romans A chapter un 12. verso que es Romanos Romans 12. chapter 12, verse 1. Romanos Romans 12:1. Romanos 12. 12:1. Capítulo 12:1. Capítulo 12. 12. Verso. Verso 1. Thank you. That's love. He said, we like this church. We get to tell the pastor what to say. Nos gusta esta iglesia porque podemos decir al pastor que haga y que diga. Let me tell you something, Déjame please. decirte algo, por favor. I
I cannot make you Yo no te puedo hacer do anything. cualquier cosa. I have sons, Tengo hijos. and I can't make them do anything. No puedo a veces I have a hacerlos que hagan lo beautiful, que yo quiero. amazing, Tengo incredible, una esposa dynamic wife. maravillosa y dinámica esposa. Thank God for her. Gracias a Dios por I ella. cannot make her do anything. Pero no puedo hacerla, obligarla a ella a hacer algo The cualquier cosa. person who's writing here La in persona the que book of escribe aquí en Romans, el libro de chapter Romanos, 12, capítulo verse 12, 1, verso 1. listen to what he says. Fíjate lo que él decía. Hear what's being said. Fíjate lo que se dijo. Here's some sound advice. Fíjate que aquí había una advertencia, un sonido de advertencia. The writer says, I beseech you. Así que hermanos, He says, I'm begging you. te ruego, I'm begging you. le decía, Please. por favor, Please. I beseech you, therefore, brethren. That así means que sisters hermanos, too. os ruego por las misericordias de Dios, By the mercies of God, that you present your bodies que presentéis vuestros cuerpos a living en sacrifice, sacrificio vivo, holy, santo, acceptable unto agradable a God, Dios, which is que es your nuestro culto reasonable service. I am here identifying with the Spirit of God. Yo estoy aquí identificando con The el Spirit Espíritu de of Dios, God el through Espíritu de me Dios en is mí. begging Nos us, está rogando a nosotros encouraging o us, nos anima a nosotros reminding us y nos recuerda that you are here to live estás aquí powerful lives. Amen. Your vivir una vida purpose poderosa. is Su por- to live an es para vivir extraordinary life, una vida a extraordinaria, life that future generations una vida de que haya will futuras read about generaciones. and say, I Lo want leí that. acerca y Yes. quiero eso, But it won't happen pero no va a suceder if you and I si tú y yo do not make the choice no hacemos la decisión Oh, God. to Help us. lay down our lives. de Yes. entregar nuestras vidas. Raise your hand if you'd like to have a piece of Starburst here. Levanta tu mano si quieres Hold tener it un up pedacito de este dulce. Well, I guess I keep them for myself. Si no lo agarro para mí. Oye, we like Nos gusta Starburst. I don't eat them. los Starbucks. Yo no como estos. I don't eat them. Yo no como mucho. I'm a dark chocolate kind of A mí me person. gusta el Covered, chocolate dark oscuro. chocolate covered, cashews, dark Los colors, esos dark cajas, chocolate, almendras, dark chocolate, cubiertos de covered. chocolate, cualquier cosa que Almonds. tenga chocolate. That's what I eat. Es lo que a mí me gusta. If I eat these, I'm cheating. En Okay? estos estoy echando mentiras. estoy All right, lead us haciendo- not into temptation, deliver us from evil, right? Dice que no sea tentación para mí, líbranos de todo Can't cheat mal. on that dark chocolate. There is no big deal. If you want one, come get it. No hay un problema con eso. Si tú quieres uno, ven y agárralo. Venga, venga, agarre uno si quieres. You want one, come get it. Si quiere uno, venga, agárralo. Come on, take one for a friend. Uno. Take one for a friend. O tome uno para un amigo. Leave it to the sons. Leave it to the sons. There you go, buddy. Leave it to the sons. Yeah. Oh, she said the people. There are no strings attached. Everybody happy, all right. There might be a shortage to the bottom of the bag, but there are no strings He attached. got a whole lot of Hilitos friends. colgando ahí. Eat and enjoy. Coma y disfruta. I need a receipt, by the way, Caleb. Necesito el recibo. No strings attached. No hay hilitos colgando. Have and enjoy. Agárralo y disfrútelo. But I want to tell you something here. As you're enjoying sí this te voy a Starburst, decir algo aquí it's mientras tú disfrutas. easy to partake Es of fácil some ser things where partícipe de there algo are no strings attached. Donde no hay hilos colgando, no está Everybody algo wants to atado. partake of something that Todos doesn't require Pueden ser anything partícipes of de them. algo que no requiere algo de para Did you hear hacerlo. what I said? Did you hear what I said? ¿Sabes lo que quiero decir? Everybody wants to partake Todos quieren of ser that which does partícipes not require De anything of algo us. que no necesita o no It's requiere algo de easy. nosotros. We Es fácil. enjoy it. I came by, I got what I wanted, and I left. Diciendo, agarré lo que quería y me largué. Wow. That's happening not only in candy, Dice, eso pasa no solo en los dulces, but it's happening in marriage. It's happening pasa en in los life. matrimonios, I en la want, vida. I want everything you've worked for Yo quiero todo por lo que tú has in your trabajado. household. I want it without any Quiero strings todo, attached. I pero want que what nada you lo ate a have eso. without paying the price. I want Yo your quiero promotion. tu I emoción. want what you have Quiero lo without que tú paying tienes for it. sin que tengas que I want pagar por your ello. ability
to speak Spanish Quiero without oportunidades doing para the hablar work. I español want sin hacer to have nada the al respecto. offers that you are entertaining. I want to be entertaining Quiero the ser opportunity to be hacer the vice entretenimiento president para of hacer a branch, la but I oportunidad de don't ser un want to presidente, pay pero no the quiero price pagar you el have precio que paid. tú has pagado. Yo quiero ser el presidente, pero sin pagar nada. This is life. Así es la I vida. want to blow up and glow up and like do all the Quiero things estar that allá y LeBron aquí, has como done, arriba, that por lo que aquello ha Steph hecho. Curry has done, that all these people. I want to do that without Quiero hacer any todo lo que la strings gente grande puede attached. hacer, I pero don't sin nada want to que do no the tenga work. nada I que esté want atado. an extraordinary life Diciendo a veces, for free. quiero una vida extraordinaria, pero que sea gratis, libre. That's what we want. Eso es lo que siempre queremos. The life La vida that you and I were put here to live que tenemos aquí nosotros is para going vivir, to cost us something. va a costarnos algo. The life that Jesus came to give La vida que Jesús vino a cost him dar, everything. le costó a él todo. I am excited to be married to my wife. Estoy contento de estar 27 years. felizmente con mi esposa casado 27 por years. 27 años. I love to say it. Me encanta decirlo. In a world where marriage doesn't matter, I En un mundo love donde ya los saying matrimonios I'm, no les I'm importa. happily married Y to yo estoy that woman felizmente casado con esa 27 mujer years. por 27 años. Y'all need to pray for her because she's married to me. Oren por ella All right? porque ella está casada That's what I'm trying to conmigo. tell you. Eso es lo que tengo I'm que decir. having an awesome time. Yo me estoy pasando But pray bien. for her. Pero oren por The ella. other day I finally asked, I said, by the way, I've been saying everywhere, I'm happily married. Are you happily married? Dice, oye, le dije el otro día, yo siempre No, I just ando wanna ask diciendo you. para ir para acá que estoy felizmente contigo, casado. ¿Qué tal tú? ¿Estás felizmente casado conmigo? Let me have your attention for a minute here. So, Sister Rocío said, pray for you. Praise God. Praise God. Thank you, sister. I was bragging about her the other day anyway. Pray for Rocío. Listen, So, escuchen, I want to move forward on this here. voy a seguir para adelante aquí. I want you to use your imagination. I won't take you to Use scripture. I love it. su imaginación, no lo voy a I'll dar get into lectura, it and it'll be too deep. porque si me meto en ella, But I want you to think about when pero piense Jesus en eso, que cuando was Jesús in the Garden of Gethsemane, estaba en ese jardín de Jesús, as he is praying, he mientras oraba, said, él Father, dijo, Padre, if there be any other way, dice, si hay alguna otra let manera, this cup deja que pass esta copa away from me. pase delante de mí. If this cup of me being rejected, if there's any Si other way hay alguna otra that manera people can be restored de que la gente puede ser without restaurada, me being separated from de que you, estén separados de if contigo, there be any other way, si hay alguna Father, otra manera de poder solucionar esto, let's do that. vamos a hacerlo Take this mejor. cup away from me. Quítame la copa esta de mí. You're all familiar with that, right? Sí, se acuerdan de eso cuando Jesús dijo eso, ¿verdad? This is the point I want you to hear. Ahí es donde el punto donde yo voy. But Jesus said, Pero también Jesús dijo nevertheless, que, pero más dice, not my will, pero dijo más no sea mi your voluntad, will. sino be tu done." voluntad. What is sea he hecha. saying? I estaba diciendo? resign myself Dice, me resigno to yo solo all the will of God. a toda la voluntad Not que es de Dios. what I think, No not what porque I yo want. pienso o lo que yo I quiero. resign Dice, myself. yo I accept. me quedo I fuera know y this is what I've acepto. been Yo put sé here for, que esto and es lo que I se me ha mandado accept y lo that acepto. this is why Yo I'm digo here. que es I por qué sign estoy aquí. up, I show up, Y lo voy I a mostrar accept it. y lo This acepto. is what I'm Eso es here. por qué estoy This is aquí my yo. time Este es to mi do it. tiempo de hacerlo. I will not walk away from No it. voy a salir de I aquí. step in Voy a and entrar. I lay down my Y voy a life. poner That's mi vida. what I'm here Este es por lo to que yo do. he sido I mandado. accept Y lo all of acepto. your will. Toda tu voluntad, And Padre. we know that Y Christ sabemos que went Cristo and was crucified. fue crucificado. Let me say something So, to you. te digo algo a ti aquí el día de hoy. Where Christ ended his ministry, Cuando Cristo termina su ministerio, where Christ donde ended Cristo his termina earthly su ministry, ministerio terrenal, is where es donde you tú and I y yo pick up and start.
nos levantamos y lo empezamos otra vez. Are you understanding what I'm ¿Sí me saying? entendió lo que quise decir? At the place En el lugar of death, de la muerte that's where Christ ended es his donde Cristo earthly terminó ministry. su ministerio terrenal. And we Y pick nosotros up that ministry Levantamos ese at the ministerio same place. en el mismo lugar. Christ called his people. Jesús He le llamó called his a su gente, disciples. a sus discípulos. This is the closest thing in my mind Esta es la más cosa cerca de that mi looked mente like que the unleavened bread que se parecía a ese pan que repartió. that Jesus probably had Que a lo mejor es lo at que the tenía Jesús Passover en esa Pascua for the disciples. para sus discípulos ofrecérselos. And he said, "This is my Y body, les decía a ellos, este es mi cuerpo which is broken for you. que va a ser quebrantado por usted. I want you to have, I want you to be whole, I want you to be healed. My body is going to be broken and torn to shreds for you. And I want you to partake of this. But you need to know and understand that when you are partaking of this, there are deep strings that are attached to this. This is going to cost you like it cost me everything. It's going to cost you everything. I'm broken. And you, if you're going to take up this awesome life, if we're going to be joint heirs, if we're going to have a co-mission, Christ's mission is my mission. If we're going to have a co-mission, I've got to be broken where he was broken. Si yo voy a agarrar su comisión con él, yo tengo que There's ser deep quebrantado en el strings mismo lugar attached como eso to de come Siempre and va a haber partake hilos atados and be a a part. esto y vamos I'm a ser parte de saying- ellos. Y digo yo, I'm taking up diciendo yo estoy where aquí, Christ was estoy broken. tomando aquí por lo que Cristo fue Now it's not quebrantado. my will. Y ahora voy a decir, ahora ya no va a ser mi voluntad. It's no longer I. Ya no soy más yo. It's all about you. Es acerca de I'm ti, Señor. partaking. I'm Soy saying partícipe. you were Estoy diciendo que broken. tú fuiste I'm broken quebrantado. with you. Yo también voy a ser quebrantado junto contigo. It cost you everything. I'm laying down everything. When I partake of this, Cuando soy partícipe that's de what I'm esto. saying. Es lo I'm que estoy diciendo. responding in kind. Y yo estoy respondiendo a eso. I'm taking up the baton. I'm not going to drop it. Yo no lo voy a tirar. The Spirit of God is saying, El Espíritu de Dios decía, I'm begging you, te ruego, lay down your life. digo, que ofrezca sus vidas. The Bible says La Biblia lo dice, that with his disciples, que cuando sus discípulos, Jesus called them, Jesús le llamó a ellos and he took the cup, y tomó también esa copa and he said, y lo dijo, this esto dice, is the new covenant. es el nuevo pacto que vamos a hacer entre, This is the new ese es el nuevo covenant pacto in my blood. de mi sangre. This is the new covenant. Este es el nuevo pacto. You're not old covenant saints anymore. Ustedes When ya you ya take no son this, pecadores del viejo pacto. Si tú you're no haces esto, longer a people tú ya no vas a ser gente beholden to the old things. Que A están lamb atados a is las a cosas waste of viejas. time for you. Dice, ese es perder tiempo para ti. This is the new Esto es lo covenant nuevo pacto. in my blood. En mi sangre. Dice. And I want Y you quiero que to tú, pick up right here. que lo agarres aquí. He trusted them. Él lo confió, He los confió a poured ellos. himself into them Se puso for él 3.5, para ellos. almost 4 years. Dice, por 4 años casi. Poured himself Se into puso them él ante because he ellos. Porque expected él esperaba that they would take que up ellos tomaran where he left off. lo que dejó él. This is deep water. So, estas aguas This is profundas. serious Este business. es un negocio real. You're saying Tú estás diciendo cuando haces esto, everything you've paid for, todo lo que tú has pagado, everything Jesús, that por todo your lo que tú blood has pagado, has. por lo que tu sangre Hallelujah. represente, tiene, aleluya. I sat here at the end of your class today, sister, Estaba aquí sentado al término de tu clase, hermana. and I heard in my spirit God say, Escuchaba en el espíritu que me decía Dios. you want to talk about how you failed and what you did, Yo no and voy a hablar all de your cómo wrong and fallaste, all lo que this mess. hiciste, o todo el desorden que All hacías. I see is the blood of my Porque son. dijo, yo sentía a Dios que decía, lo That's que único que veo es la all I sangre de mi hijo. see is the Todo finished work lo of que his yo veo es la obra blood. You terminada want to del talk Hijo. to me about failure? Tú me vas a hablar de All fallas. I see Si is yo the todo lo único blood que that veo was es la- shed
Esa For es la sangre you. derramada que fue por ti. Hallelujah. When I come here Cuando yo vengo aquí and I take this cup, y tomo esta copa, I'm done with the old things. estoy ya It's terminando no con las longer cosas I. viejas. Ya no soy yo. I Me remember recuerdo that it cost him que le everything. costó a él todo. And he invites us. Y él nos invita a nosotros. He invites Nos us. invita a nosotros. Come. Vengan. Of a truth, La verdad, it's come and die, not come and dine. dice, ven y muere. It's come and die. Ven y muere. The life that you want to live, La vida que tú quieres vivir, the awesome, victorious life, la victoria maravillosa, this is the path. este es el camino para hacerlo. It's not magic in the grape juice. Dice, no hay magia It's not magic in the el fancy jugo de bread. uva o What'd you say magia it's en el bread? pan. Peter bread. Yeah, non. Non-bread. N-A-A-M. That's what it is. No, hombre. There's no magic in this. Non-bread. This is grape juice. Este es un jugo de uva nomás. But to me, it's more. Pero para mí es más. It's me saying, yes, I am a partaker. Es para mí Of that diciendo, new covenant. ok Señor, soy partícipe de ese nuevo pacto que tú quieres que seamos. I take up Lo tomo, what you left off. lo que tú has dejado. It's no longer I that live. Ya no soy yo más. el It's que not quiere about vivir. Lionel anymore. No es Leonel, It's not about me no anymore. soy yo nomás. The life that I now La live, vida que yo vivo I ahora, live. Oh, let's read that together. la vivo por... Let's take a look at that. Follow Vamos a with me, leerlo. please, just for a moment. Por un momentito, ya casi. Un momentito, por favor. Vamos a leer esto. Let's go to Galatians chapter 2. Gálatas 2. Gálatas Gálatas 2. Galatas. Ven. Verso. 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 2. 20. Capítulo 2, verso 20. Capítulo. Capítulo Capítulo. 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 Capítulo 2. 2. Verso 20. Verso 20. Capítulo por 70. Capítulo. I Más am Spanish. Más Spanish is okay. crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que era vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Just verse 20. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo viva en mí. Y lo que ahora viva en la carne, lo vivo en la fe de Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así mismo por mí. Hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. Mom, why you looking like that? Why you looking like that? No más, ya no soy más yo. Right. I can't go back. Ya no puedo regresar. I can't go back. No puedo regresar. See, The other night we were at Caleb's basketball game, El otro día estábamos en el juego de básquetbol de Caleb. and I was feeling stiff sitting in those chairs. Me sentía medio raro estar en esos. Finally, we got a break between the games, and I started doing that. Tuvimos un poquito de So I descanso stretch out my back en and el my juego. rumpus. Empecé a caminar porque tenía the un dolor a glutes. The la espalda glutes.
And when I was there, you have to teach me that word too. But anyway, Cuando estaba yo ahí, when I was walking there in the game, I empecé a saw caminar para estirarme, miré a man pushing another man. a un hombre empujando a otro. And I went over to him Y fui a while we él were walking around. mientras caminaba yo allá And I alrededor. said to him, Y le dije a él, "Why are you pushing this man around?" ¿por qué empujas a este hombre por un lado y otro? Me empujas. And I said to him, Y le dije a él, "Are you visually challenged?" ¿tú visualmente estás haciendo un reto? Okay. The man said, "No, I'm not visually challenged." No estoy haciendo un reto visual. He said, "I'm blind." Estoy ciego. He said, "I'm blind." Estoy ciego. Dice, So let's get it right. Oh, let's be clear ah, about this. entonces sí, dijo, déjate. Yo pensé que estaba haciendo ese reto de visual. Now, I don't know what you would have done, Y yo no sé but qué what tú harías. Christ did Pero lo que is what Cristo I hizo did. es lo que yo hice. Fíjate ahí. You see, I'm not my own anymore. Porque ya no soy yo más. That's not right. I'm not my own Ya no anymore. soy yo más. I don't make recommendations. Oh, Duke is Yo no voy a hacer working ya on a recomendaciones diciendo, visual oye, optical Duke, device ahí and you ought to go doctores, there. ve I don't do allá, that. son buenos científicos. No, ya no voy a I hacer don't do eso. that. Yo no hago Because eso. Christ wouldn't have done that. Porque Cristo no creo que hiciera eso. 2 weeks ago, Sister Denisha was at my house. 2 semanas atrás, Denise estaba en mi casa And she came to me and she said, y vino y me dice a mí, "Pastor, Pastor, what does it mean ¿qué significa when you have burning?" cuando sientes In your arm. ardores en tus manos? I said, "I don't know." Dije, no sé, So why? no sé. So you're a nurse, you're supposed to know. I don't care what causes it. No me importa que lo I don't cause. care whose fault it is. Pero yo no sé quién es culpa. ¿ok? I don't care why it's there. No It me does importa not por qué. belong there. Pero no pertenece ahí. I said, I don't know. No sé, le dije yo. But here's what I know. Pero fíjate lo que sí Remember, sé. that's what David said. Es lo When que King David Saul dijo. said, "Put on my armor. Digo, póngale mi armadura. Take my sword." Tome mi espada. David said, David dijo, I don't know nothing about this Yo no sé armor. nada acerca de I usar don't know esas anything cosas. about this sword. Nunca las he usado ni But what espada. I do know is Pero lo God que sí was sé with me. Es que Dios está conmigo. That's what I know. Esto es That's lo what que I've conozco y proven. sé. That's what I've seen. Esto es lo que That's he what visto. God has done Es for lo que me. Dios ha hecho por mí. And I'm going to go Y with digo, what I yo know. voy a ir con lo que conozco y lo que So sé. I said to Sister Denisha, Y le dije yo a Danisha, "Give me your hands." dame sus manos. And let me tell you, I did what Déjame Jesus did. decirte, hice lo que Jesús hizo. I said, Dije, not to Sister Denisha, no a la hermana Danisha. hear me closely. Fíjate, escúchame I cerca. did not say, no, God, dije, you love Dios, her. tú le amas. That's not what Jesus did. Jesús no hizo eso. I took her by the hand Lo agarré de las manos and I said, y le dije, burning. ardores. See, that's what Jesus would have done. Es lo que Jesús hubiera hecho. Le hablé Jesus directamente would have talked to the burning. le hubiera hablado And see, I'm los picking up where he a left los off. ardores. So I'm not talking to the Father. So yo no The estoy Father has hablando al Padre de already la persona. El Padre está given his listo, él opinion ya ha dado of su what to opinión do. de lo que se tiene que I'm hacer. picking up where Jesus Yo left estoy off. levantando lo que Jesús se So dejó. I spoke to the So yo le hablé burning. a los ardores. That's what Jesus would have done. Es lo que Jesús hubiera hecho. And you tell the burning, Y yo le It's dije over. a la quemadura, hey, it's over. ya, se acaba. Read your Bible. Lea su Biblia. Jesus wouldn't have said, "Father, I Jesús don't no know diga, why this burning Padre, is no sé here, por qué but would estos you ardores están please pasando. Por favor, puedes tú curarlos, quitarlos. keep your eyes on Jesus." Mantenga sus ojos en It's Cristo. time Es tiempo for you and I para que usted y yo take up. tomemos. I did not invite you as a church No te invité a ti como iglesia to partake in this que sea partícipe de esto. because, ¿Por qué? and we do need as a church to Y partake. eso se tiene que hacer como iglesia, acuérdense, es algo que se tiene que hacer. This has to be an individual thing. Esto tiene que ser algo This personal, has individual. to be Tiene que ser where algo you and I have que said, tú y yo digamos, Father, I recognize Padre, me doy cuenta that I was put here de que yo he sido to puesto aquí live para an vivir extraordinary una life. vida extraordinaria. Christ modeled the life Cristo that modeló la that vida I'm here to live. la cual yo tengo que vivir. And aquí. Y yo Go out to meet him. voy a ir a encontrar I yo respond to his Yo voy a invitation. responder a su I invitación. choose to be yo broken. escojo de ser I quebrantado. choose to Yo lay escojo down my life. de dejar mi vida. I choose to say it's Yo no escojo longer I. de It's decir, not my yo no soy wife. más.
No es mi It's not my mama. no es mi mamá, It's ni mi not my esposa friends. o mis It's amigos. me. I'm Soy yo. coming here and Yo I'm vengo saying, con mi Lord, I'm broken. Diciendo, aquí estoy quebrantado yo también. I'm junto taking contigo. up. Estoy tomando. I'm the one. Soy el único en que estoy haciéndolo. Yes, Lord. Sí, Señor. I'm not going to drop the baton. Bring me this mic, son. Dame el micrófono, hijo. They tell us in track. So I heard. I never ran track. I never played any sports. Nos dicen las They carreras. tell me Me dicen- this. They tell me this is the most crucial. Este es el más This is the crucial. most crucial time. Ese es el tiempo más crucial. This is the most crucial time Ese es el tiempo más crucial cuando están Because- las carreras de relevo. because this is. Am I gonna drop this here? ¿Tú crees que voy a soltar esto aquí? What? Te descalifican si lo sueltas. Si lo sueltas, te descalifican de la carrera. You drop it, that's it. Don't even bother anymore. I'll sit down. Watch the rest of it. Speak up. Speak up. Oh, yeah. If you drop it, that's it. You can't keep running. Disqualified. ¿Sí escuchas eso? Lo que es las reglas de las carreras de relevo. Man, your beard's grown one. What? Yeah, I know. I was. I'll leave that in there. ¿Sí escuchas lo que He dice? said if you drop it, Dice, si tú lo sueltas, the race is over. la carrera termina. Hear me quickly. So, escúcheme rapidito, Please. por favor, ya acabo. I've been bobbling. It's been a mess. Él ha estado equivocando, ha sido un desorden. It's been very close. Estuvo cerca. Maybe you feel like you've been. A lo mejor tú te sientes que como que, Maybe you've told God, I just quit. I ain't on you. o le has dicho a Dios, hey, yo mejor me rajo, ya no lo voy a God, pagar. God, it's too hard. The Dios, price es is- difícil vivir. That's too hard. Eso es difícil de tomarlo. Jesus, Lord, help us. Maybe you've been bobbling. A lo But mejor I want to challenge you Pero yo te with quiero this close. hacer un reto que, y cierro con esto. If you got to slow down Que tienes que and calmarte put both hands on it, y poner las dos manos en eso. your time is not going to be the best. Tu tiempo no va a ser el mejor. It hasn't been a smooth. It No ha hasn't sido been a fácil. smooth No ha sido pass fácil for para me, mí. and it's not because No es porque of Jesus. It hasn't de been. Jesús. It's been Es because of. porque It's yo- been because of me. It hasn't been smooth. But I'm No ha sido telling you, fácil, pero sí te digo que He wants me to take it, Él quiere que lo tome and He wants me to run on. y quiere que And corra I'm con the él. only one that's going Soy to el have to único decide que tengo que decidir if I'm going to take it. si lo voy a tomar o no. And I need to get better. Y quiero ser It's mejor. important to me that Es you do more. importante que hagas más. It's important to me that you do Es more. importante para It's mí que tú important to hagas me más. that Es you do importante more. también que I hagas keep más. calling you a woman of God because it's Sigo llamando important a to ti, me mujer de that Dios, you do porque es more. importante que It's tú hagas important más. to me Es that you importante step para up. mí que tú It's salgas. important to me that you answer what importante- God has called you Es que to. tú It's respondas important to al me llamado de that you Dios. recognize who you are Digo, because es importante para somebody mí decirte has que- got to get this. Porque alguien It's tiene que tomar important to eso. me. Es As I told you importante para mí, yesterday, como te dije I ayer. know what was put in Yo you. sé lo que se te ha puesto. It's en ti. important to Es me importante para mí, for us to go. para que nosotros vayamos. This can't drop. No podemos soltar esto. If we drop it, Si lo soltamos, it's not fair. no es That justo God has to start over. que Dios tenga que I empezar say de nuevo. this is mean. Esto es But malo. would you stop arguing with God? Pero cuando tú pares de Would you argumentar stop con Dios, arguing with cuando God? tú pares de Would you contender stop con Dios, it? puedes parar. Can I get you to do that? Stop Puedes hacer arguing with todo esto. God. Para Don't de tell God what argumentar He con Dios. can't do through No le you. digas a Dios que Don't no tell puede hacer God todo I messed contigo. up so No le bad. digas a Don't Dios, tell me he God, equivocado God, mucho. I failed. Oh, Dios, me Stop fallé. telling God Para that. decirle eso a Él. He's inviting us. Él nos está invitando. He's not going to make you. Él no te va a hacer He's not forzar. going to make you. No te va a forzar. I'm not going to make you. Y I yo te push. voy a I know I forzar. push. I Yo know sé I que do. empujo y animo. This Pero esto
we have to do for ourselves. Tenemos que hacerlo por nosotros mismos. And I want to be among some people. Y quiero estar entre He said, gente yes, Pastor. que diga, sí, pastor. I get it. Lo agarra, lo toma. I met with him. Dice, me I encuentro. saw him for myself. Digo, lo voy a tomar. And yes, I'm broken for him. His life matters more than mine. What he has, his agenda is greater than my Su agenda. agenda es mejor que la mía. Please bow your head. Por favor, incline su rostro. I beg you, Te ruego, by the mercies por la of God, misericordia de Dios, I beg you, te ruego, by the por mercies la of God, misericordia de Dios. look at what he's done. Fíjate lo